Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Glenn and these are the headlines. Goa reports 1,562 new positive corona cases and 53 deaths, while India reports 281,386 new cases and 4,106 deaths in the last 24 hours. The severe cyclone Taukte has left a path of destruction after it ripped through Goa on Sunday, showing that village level preparedness left much to be desired, even as the embattled emergency services put in yeoman service to get things moving after the trail of destruction left by the heavy rains and the howling winds. The High Court discusses the steps to be taken to prepare for the third corona wave that could hit the state. Vaccination drives, while it expressed satisfaction over steps taken till date. And now for the news in detail. The cyclone Taukte has left the path of destruction after it hit Goa on Sunday. The heavy rains and gusty winds have exposed the lack of vision and preparedness of panchayats, PWD and the disaster management system. However, the emergency services put in yeoman services to get things moving after the trail of destruction left by the rain and the wind. Here's more. The emergency services are struggling to cope, especially in the rural areas. This shows vision is lacking. Trees and branches fallen along the roads in the villages are still not cut. The damaged electricity poles are left as they are. Villagers should have been mobilized in advance to the civil defense and the other groups by the disaster management teams, but nothing of this was done, and the full load fell on the emergency services. Watch the visuals captured by our reporters in Panji, Kankona, Ponda, Narve, Maye, Mandrem, Kalangut Baga of the destruction. राष्ट्रीय महामार्ग काणकोण ते कारवार आणि खोतिगांव वायल्ड लायफ सँच्युरीचे एंट्रन्स. गेले 2 दीस जाले जे चक्रीवादळ जाले, ह्या चक्रीवादळा लागून काणकोणाक ठिकठिकाणी झाडांय मोडून पडली. ज्या जाग्यार रस्त्याच्यो वालोट्यो ना त्या जाग्यार पावसाचें उदक रस्त्यार आयलें आणि ह्या उदका बरोबर गाळ आयिल्ल्यान बऱ्याचशा जाग्यांनी रस्त्यार गाळ जायलो. जेन्ना पावस पडटलो त्या वेळार रस्त्याक सुद्दां एक व्हळाचें स्वरूप आयिल्लें. कांय गांवांनी तर अशी परिस्थिती आयली की ऊस केळी सारखे वाऱ्यान जमीनदोस जावपाच्या परिस्थितीन पावले. ज्या जाग्यार फक्त अशा तरेन आडवे जाला तांचे व्हडलें नुकसाण जावचें ना, पूण जे मोडून गेल्लेल्यो बागायती आसा ते मातशे पुरायपणान खूब नुकसाणेक सामील जाल्ले आसतले. आनी आयज आमी स्पेशली खोतिगांव वाठारांत जो रस्तो गेल्लो आसा त्या वाठारांतल्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी अशा तरेन तारीचेर झाडां पडलेलीं आसा आणि झाडां पडलेल्यान कितलेशेच खांबे मोडलेले आसा. आनी खांबे मोडलेल्या कारणान रस्त्यार अश्यो त्यो वायरी मेळत त्या पद्दतीन लोंबकळलेले आसा. सध्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कांय कार्यकर्ते कांय जे कामगार आसा आपले पद्दतीन आतां काम हे युध्द पातळीचेर सुरू केल्लें आसा. गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर.
काल सकाळी ज्या वादळान मांद्रे गावात अत्यंत म्हणजे लोकांचे खूपच नुकसान झाला. झाडां पेडां फळां लोकांच्या घराची पोपळी माड आंबे गाडयो सारखे प्रकार जे गाडी दवरलेले झाडां पोंदा ती गाडी ते झाडां पडून अतोनात नुकसान जालां. आणि अत्यंत डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटी जी तालुक्या खातीर आसता किंवा ती सामकी म्हणजे डॉर्मंट आसली. अचानक ह्या परिस्थितीन ते डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्टाक कांयच म्हणजे तेजे फोन ऑफ कोणूच कोणाक पावना अशी परिस्थिती जाली की गांवांतल्या लोकांनीच आणि युवकांनी हे सगळे रस्त्यार पडलेले झाडां पेडां ही क्लियर केली. सावंतवाड्यावयल्या युवकांनी स्वताहून फुडाकार घेवन आपापल्या जाग्यांतली किंवा वाटेवयली रस्त्यावयली हे क्लियर करून लोकां खातीर वाट मेकळी गेली. सो डिझास्टर मॅनेजमेंट एक तालुक्यात लागवल्याची जी कमिटी आसा ती कमिटीक ते फोन बंद संपर्क जायना आणि कामां लायट काल सांजची जी गेला ती आज पर्यंत लायट अजून ना. हें झाड पडलां तेन्ना आमच्या घरा आमची कोण जबाबदारी घेयना तेन्ना हें कितें तें कोणी तें जबाबदारी घेवची. तो पंचायतीक बी सांगलेले ना आमी अजून कोणाक सांगूंक ना. हेका फोन केल्लो आमगे काल हेका हेका फायर ब्रिगेड अजून पासून येऊन येवंक ना. काल गांवकरांक पडला तो. आमी आतां ते पडला आनी तितून तो येता. तू ह्या खोपीनच रावता तू? ते घर बांदून आतां तयार केला न्हू ते आतां अर्दे कच्चे आहा गुणे गावोंक ना आमकां थोडे म्हणजे उरला तरी चालू काम आसलें पूण पावसाक लागून चालू तरी उरला. नुकसान भरपाई आमकां सरकारान दिवची. नुकसान भरपाई आमकां सरकारान दिवची. आमची परिस्थिती कसली आहा ती पळय आमी हांगा खूब हाल काडटा आमकां कोणाचे आदार ना. चड आमचो हे खातीर कोणा कडून मागल्यार पासून कोण दिना आनी घर मागल्यार पासून कोण दिना तो कामाकूय ना घरा आहा कितें करपाचें. आता आम्ही सध्या मांद्रे सावंतवाडा थंय आसा. रस्त्यार एक जॅकफ्रूट ट्री पडलेलो आणि सगळो रोड ब्लॉक जाल्लो. सकाळ पासून लायट डिपार्टमेंटाक फोन केलो फॉर फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. सगळ्या 1912 फोन मारलो पण कोणच रिसीव करिना फोन. आता डिझास्टर जाला हे कळटा आमकां पण फोन एटेंड करपाक व्हडलेशें कांय नासलेलें पण कोणूच फोन एटेंड सकाळच्यान करिना. आतां जवळ जवळ 3 वरां जालीं. 3 वरांनी आतां गांवच्या सगळ्या भुरग्यांनी आपले कटर बी हाडून सगळे झाड सायडीक काडलेले आसा. सावंतवाड्याच्यान संदीप कामोलकर, गोवा 365 खातीर. क्या जिले का तुम भी मारो शिवा सर. Hi, good afternoon. My name is Conan, okay, and I am a local from here. So this area is Mala area of Panjim, okay, and these are a line of shops owned by my family. So this is my uncle's, and the ones behind are my dad's.
अशें आमचे फकीर पडले किती जाले हेजे म्हणल्यार कितें काल सगळें उदक गेलें, सगळें खाटीन उदक, आलमारेन उदक, फ्रीज आमचो गेलो, आमकां रावपाक मेळना, आमी उबे खुर्चेर रावले. सुजला म्हणजे तुम्ही भितर आसली तेन्ना हे भोवती आशिल्ले हांव उमऱ्यान कपडे सुद्दां घालता आमचे ते हांगा भितरल्यान खोपीन कितल्यांक सुमार जाले ते 10:30-11 जातली सकाळी सकाळी काल आनी हांव धांवन वयता म्हणसर झाड लोटोन येयलें आनी म्हाजेर व्हरता भेणार हांगा पडले हेजेर हे सुजला म्हाजें. डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम आयली ना. एक मुद्दाम सांगपाची गजाल ही आसा की आयज डिझास्टर मॅनेजमेंट गेलो खंय. जर डिझास्टर मॅनेजमेंट आसा जाल्यार तेजो एकय मनीस लोकां पर्यंत कित्याक पावना. आयज म्हाका दिसता डिझास्टर मॅनेजमेंटूच ना. सो डिझास्टर मॅनेजमेंटाची खंय तरी अफरातफरी जाता. कित्याक जेन्ना जेन्ना डिझास्टर जाता तेन्ना डिझास्टर खंय मॅनेजमेंट कोण आसना. सो सरकारान हेजेर खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय आनी ही डिझास्टर मॅनेजमेंटाची टीम कितें आसा ताका एक्टिव्ह करपाक जाय. तुम्ही डिझास्टर मॅनेजमेंट काय कंप्लेन काय केलं ना ना. अजून तरी कंप्लेंट करूना कित्याक कंप्लेंट करपाक सद्या टायमूच ना. जेन्ना काल हें सिच्युएशन जालें कालच्यान आमी आयज सुद्दां आतां सुद्दां आयचो मुवमेंट सुद्दां पळय क्लियर करीत आसा. कांय लोकांची घरांचेर पडल्या आनी फायर ब्रिगेड नाशिल्ले कारणान अवेलेबल नाशिल्ल्या कारणान मातशे चड त्रास जाले. देवदास गांवकर, संदीप कामुलकर, कृष्णा नायक and Jawahar Barve from Kankona, Mandre Pond and Sharao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. India reported 2,81,386 new COVID-19 cases and 4,106 deaths in the last 24 hours. Daily cases in India are now below 3 lakhs after 26 days, and as many as 3,78,741 people were discharged in the last 24 hours. With this, the total cases have reached 2.49 crore and the death toll has surged to 2,74,390. Union Health Ministry said the weekly positivity rate is declining and now stands at 18.70%. 15.73 lakh tests were conducted in last 24 hours. Cumulatively, 31.64 crore tests have been conducted so far. India's cumulative recoveries reached 2.11 crore. The national recovery rate is 84.81%. 3,78,741 recoveries were registered in last 24 hours. Recoveries have outnumbered the daily new COVID-19 cases for the sixth time in last 7 days and consecutively in last 4 days. India's total active case load has decreased to 35,16,997. It now comprises
14.9% of the country's total positive cases. A net decline of 1,0461 cases is recorded in active caseload in the last 24 hours. 10 states cumulatively account for 75.4% of India's total active cases. 10 states reported 75.95% of the new cases in last 24 hours. Maharashtra has reported the highest daily new cases at 34,389, followed by Tamil Nadu 33,181 new cases. The national mortality rate currently stands at 1.10%. 4,106 deaths were reported in last 24 hours. 10 states account for 75.38% of the new deaths. Maharashtra saw the maximum casualties, 974, and Karnataka follows with 403 daily deaths. Bureau Report, Goa 365. The daily COVID cases are declining in Goa. However, the COVID-related deaths are still high. We saw 53 today. Now the opposition wants to assign responsibility for the government's unpreparedness on the second wave and the preparation for the third wave. Here's more. The positivity rate has slightly declined in state, but state is still witnessing high number of deaths. The government was caught unprepared by the second wave and was almost overwhelmed. However, intense pressure, including from the courts and the media, forced it to pull up its socks. These are file visuals. Watch what the patients have had to go through. The opposition wants the government to prepare for the third wave so as not to be caught unprepared like now. Listen to Goa Forward's Vijay Sardesai. हायकोर्टान आता एक डिसिजन घेतला की आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भितरे तांणी इन्वोक केला म्हणल्यार रायट टू लायफ आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह एक लोकप्रतिनिधी ज्याने सपूत घेतला आपले लोकांक राखपाचो ताजे खातीर आमकां आमी गोंयकारांक राखूंक सगळें कितें करूंक जाय तें करूंक जाय आनी ताजे खातीर एक आमदार क्षेत्र विकास म्हणून एक 100 कोटी प्रोविजन ते ह्या बजेटान मुख्यमंत्र्यान केल्लें ते 100 कोटी बी म्हाका दिसता आमी लोकांक वॅक्सिनेशन करपाक आनी मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर रॅम्प अप करपाक पयशे वापरचे अशें म्हणून आमी मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन सजेशन दिल्लें आहा म्हणून म्हाका दिसता आमचें कर्तव्य जाता की सगळ्या गोंयकारांक आमी राखूंक जाय आनी गोंयकारांक मिसमॅनेजमेंटा खातीर तरी मरूंक दिवंक जायना म्हणून ही तयारी करपाक आतां फुडली थर्ड वेव येवपाची आहा तेन्नाय आतां एक हेल्थ क्रायसीस इतली फुडें ही थर्ड वेव आनी हेल्थ क्रायसीस फेस करपा खातीर म्हाका दिसता आमी तयार जावपाक जाय पूण हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता हें म्हजें सजेशन एक्सेप्ट करचें हें Opposition Congress has also filed a criminal complaint against Chief Minister and Health Minister, accusing them of negligence resulting in deaths of patients. आम्ही मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री ह्या दोघांचे आक्षे पुलीस स्टेशनाचेर इनकॉम्पिटन्स मिसमॅनेजमेंट क्रिमिनल नेग्लिजन्स आणि ऑक्सिजनाचे वेगवेगळे प्रॉब्लेम जावन जे पेशंट मेल्यात त्या हेतूंक सॉल्व करपाक जातालें त्यो प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व केले ना ह्या खातीर आमी दोगांचेरय पुलीस स्टेशनाचेर कारवाय केल्ली आसा. गोवा मेडिकल कॉलेजीन इतले पेशंट मरत रावले डेली तरी आसतना त्या गजाली कडेन नजरअंदाज करून कांयच कारवाई करनासतना आनीक पेशंट मरत रावपाक दिले म्हणून हे दोगूय दोशी आसात. ह्या दोगांच्याच खातीर हे इतले पेशंट मेल्ले आसात. ह्या दोगांनी जर उपाय काडलेलो जाल्यार खुबशे लोक जे मरण पावल्ले आसात तांकां आमी सारवार करपाक शकताले. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे सांगता फांतोडेच्या 2 ते 6 दरम्यान चडांत चड पेशंट मरतात म्हणजे तुमकां सगळ्यांक ही गजाल खबर आसतनाय तुम्ही ह्या हेजेर कांयच कारवाई केली ना. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The High Court on Monday expressed satisfaction about the steps being taken to tackle the COVID situation in the state at this moment. It also discussed the steps to be taken to prepare for the third wave that could hit the state and the vaccination drives. Here are the details.
After the rising deaths and the perceived lack of movement on the government side to tackle the COVID crisis, the High Court was approached and pushed the government to take measures to handle the rising cases and deaths. ह्याच्या हियरिंगान कोर्टान फक्त अपडेट घेतलो की जे आतापर्यंत डिस्ट्रिक्शन्स दिले ताच्या कशें जाला. कोर्ट ऑल्सो एक्सप्रेस सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे आतापर्यंत जे ऑक्सिजनाची सप्लाय कमी आशिल्ली ती सगळी प्रॉब्लम स्लोली करून सॉल्व जावपाक लागला. आता ऑक्सिजन JMCन अवेलेबल आसा, न्यू टँक बसयल्ली आसा. हे सगळे गोष्टी हायकोर्टान नोट केले. नेक्स्ट हायकोर्ट वेंट टू इश्यू ऑफ द अनरिस्ट्रिक्ट transportation of vehicles, interstate transport. And that application is filed by the state government. That application is going to be heard tomorrow on whether more vehicles, more types of vehicles, more type of personnel should be allowed to enter into Goa without a COVID negative certificate. And these arguments will be heard tomorrow. Court is also further going to hear maybe sometime next week on the preparations for the third wave that might be coming before us, and other issues like vaccination, availability of medicines. So this is what today's hearing mostly was regarding. Vaccine also, yes, we have in fact High Court was of the opinion that there are some 2 lakh doses available with the state government right now, and that somehow they should not go waste. So High Court said make arrangements how these doses can be effectively used by the state government and ensure that there is zero vaccine wastage. So other issues also of vaccination which came up broadly discussed. I think more on this will happen in the next week, and the High Court is going to hear all parties on how these issues can be tackled of vaccination as well as certain medicines, ambulances issue, and the preparation for the third wave that will hit. The High Court speaks on the ban on entry of travellers into the state. Right, unless you are an essential service, which has been spelled out in the High Court order, तुका COVID negative certificate produce करचे पडटा. Suppose tourists want to come to Goa, they have to produce a COVID negative 72 certificate, which is 72 hours prior to travel. So right now you can't say there is unrestricted movement. I believe you can see the effect of this order already. The cases in Goa have already started dropping. I'm sure part of it is definitely attributable towards this order. Amar Chavarya for Goa 365 from Panji. And now for the weather. There was a marked fall in the maximum temperature over North Goa and South Goa districts of the state. The highest maximum temperature of 29.2 degrees centigrade was recorded at Panji. Light to moderate rain is very likely at many places on 18th and 19th, 20th and 21st of May. There will be a rise in maximum temperatures by 2 to 3 degrees centigrade after 48 hours. These are the rainfall numbers on the state after the intensive rains. Panjim 23, Ella 19, Mapsa 17, Dabolim 15, Margao 12, Walpo 8, Sangit 7. Heavy to very heavy rainfall very likely at isolated places over the district on 17th May with wind speed of 40 to 50 km, gusting to 60 km per hour. No weather warnings on 18, 19, 20th and 21st May. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa365.